Good morning. Be present, O God, as we enter in day's duties to God and strengthen us. O God, all knowledge is in you. Bless our studies, strengthen our memory, and direct our will towards what is right. Grant us the year to seek the truth always and make us to be wise. Bless us all in our Lord's Prayer. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread from evil. Thine is the kingdom, power and glory forever. Amen. Today's Bible reading, Proverbs chapter 5 verses 1. My son, pay attention to my wisdom. Turn your ears to my understanding. Word after God, thanks to be to God. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் பொருள் ஒழுக்கமே ஒருவருக்கு வாழ்க்கை உயர்வை தருவதால் அதனை உயிரை விட மேலானதாய் கருத வேண்டும் திருக்குறள் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். நன்றி. Good morning to one all present here. I am a tree. Tree makes air fresh. Tree gives oxygen. Trees make nature green. Important to human life. Don't cut the teeth. Save the nature. Thank you. என் பெயர் டி. திவ்யா. நான் முதலாம் வகுப்பு படிக்கிறேன். திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதலே உள்ளது. கற்க கசதர கற்பாவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. இனிய உருவாக இன்னாத குரல் கண்ணிப்ப காய்கவன் நன்று. நன்றிக்கும் வித்தாக நல்வொழுக்கம் தீவொழுக்கம் என்றும் இருமை தரும். ஒழுக்கம் இருக்கும் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினம் ஓமப்படும். தேங்க்யூ மேம். Good morning to all. I am Nishpra Rajesh. I am studying first standard. Today's thought: if you fail, never give up, because